أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the viewers and dear students of Salam University. I'm Safiullah Shinwari, one of the lecturers of Salam University, Faculty of Economics. I would like to welcome you once again to another session on the subject of business law. Before starting our today's lecture, I hope that all of you are fine in having good days around your family. So let's go and see what are the topics which are going to be explained in today's session. محصلین نهایت عزیز موضوعاتی که در لکچر امروزی روی آن بحث میشه عبارت از consideration. We're going to introduce the word consideration and also we're going to talk about the essentials of a valid consideration. شش نقاط بسیار مهم است که در consideration باید مد نظر گرفته شود. Desire of the promiser, promisee or other person, abstinence or promise, past, present or future, not necessarily adequate, real, incompetent. So these are the 6 important essentials of a valid consideration. It means if these 6 essentials or these 6 qualities exist, so we can say that consideration is valid. So let's discuss all these 6 points in further details with examples. Before explaining the essentials of consideration, so let's talk about the word consideration. The term consideration is given to the subject that is exchanged in a contract. Whenever the two parties they are signing the contract, so each party they should consider something for the other party. यानी कलिमे consideration the contract सूरत में गिरा ज़माने की दो जानिब contract में कना बायद बयक दिगी खुद कैस एक चीज़ रा मद नज़र भी गिरा यानी अगर A میخواه یک موتر سری B بفروشه با A قیمت کس یک نوع consideration است که او را باید B مد نظر بگیره و با B کس موتر یک consideration است که او را باید A مد نظر بگیره یعنی یک value از contract باید جانب مد نظر گرفته شود یکیش پول به دست آورد برزو کس ای consideration میشه و دیگهش موتر به دست آورد برزو کس موتر consideration میشه. The most common and obvious exchange is money for goods or services. اکثرا در contract ما شما میبینیم که یک common یا واضح نقطه که میباشه از لحاظ consideration او پیسه میباشه که یک جانب پیسه را به دست میاره دیگر جانب جنس به دست میاره این را ما consideration گفته میتونیم یعنی بدون علاوه زیام میشه که دیگه هم نقاط باشه که او را ما در بخش consideration حساب کنیم. Considerations means making an agreement to pay for goods or services. یک تعریف دیگه است که consideration عبارت از یک موافقه است که باید یک جانب پرداخت کنه و دیگر جانب اجناس برش deliver کنه. Consideration is always important in contract. Yes, this is the integral part in contract. یک نقطه بسیار اساسی در contract شمرده میشه. زمانی که دو جانب contract میکنه در اونجا باید consideration صورت بگیره. Because we never know how your actions will affect the other person. The most important part is integral parts of the contract. So we said before that consideration is the most integrating, the main or essential part of the contract. Without a consideration, we can say there is no contract. Consideration is one of the essential elements of a contract, together with consent of the parties and object of the contract. یعنی در اینجا 3 نقاط بسیار مهم کانترکت ذکر کرده consent of the parties رضایت object of the contract بالای کدام موضوعی یا بالای کدام جنسی که کانترکت میشه و همچنان consideration. Consideration in law is one of the 3 main building blocks of a contract. It means consideration یکی از 3 نقاط مهم است که کانترکت میسازه. It is absent, there is no contract. It means if in a contract there is no consideration, so we cannot say this is a legal contract. So because of what? One of the element is missing. It can be anything of value. As we mentioned before, that mainly people know consideration as the amount of money which is paid to one party or the goods which is paid to another party. But we can say that it can be anything of value. Consideration میتونه که هر چیز باشه که او یک ارزش داشته باشه. Which each party to a legally binding contract must agree to exchange. If the contract is to be valid in its
traditional form, consideration is expressed as the requirement that in order for the parties to be able to enforce a promise, they must have given something for it. اگر consideration در یک contract صورت نگیره، ما گفتن نمیتونیم که یک valid contract است و او contract که است فرض شده هم نمیتونه. خود اینجا گفته میشه که offer in acceptance is subscribed within consideration in when consideration is established. یعنی زمانی که ما با یک نفر آفر میتیم و از جانب دیگه که از آفر قبول میشه، اگر در اینجا consideration نباشه پس آفر و acceptance هم صورت نمیگیره دیگه. از این خاطر که از ما گفته میتونیم که consideration یکی از نقاط بسیار اساسی contract می باشه. It's important that consideration happens bilaterally. It means from both sides. یعنی هر دو جانب که از باید یک دیگر را consider کنه. اگر یک جانب یک پارتی را consider کنه و پارتی دیگر که از پارتی اول consider نکنه، در اینجا ما گفته میتونیم که در بین جا که از valid contract صورت گرفته نمیتونه. A contract must be met with or supported by consideration. در یک contract که consideration نباشه و حمایه consideration نداشته باشه، او در قانون که از enforceable نیست. Only a person who has provides consideration can enforce a contract. کسی که consideration مثال در نظر گرفته در یک قرارداد، او میتونه که قرارداد خود در قانون فورس کنه. If an agreement is made to pay for goods or services upon receiving them, then the contract becomes binding at the point of agreement, not at the point of making payment. The consideration then referred to as being executor. Also, it shows we are thoughtful person in always thinking of others. Now let's come to the very short and brief definition of consideration. The consideration means something which is of value in the eye of law. یعنی یک چیزی باید در بین جانبین با یک دیگر داده شود که او قابل ارزش باشه و او را قانون قبول کنه. For example, A agrees to sell his house for AFN 1 lakh to B, or maybe 10 lakh to B. So for A, the consideration is the amount of money he receives, and for B, consideration is house. See example number 2. A promises to paint a picture for B, and B promises to teach him for a month. The promise of one party is the consideration for other party. در اینجا promise کس از یک طرف آمد که او پکچر پینت میکنه و از طرف دیگر کس promise آمد که او با یک ماه برش تدریس میکنه. هر دویشون کس یک دیگر را consider کرد. یعنی در اینجا امو منی یا پیسه کس او مد نظر گرفته نشده. مثال یک دیگر کس سرویسز پروواید میکنه و هر دویشون کس یک دیگر را consider کرده. So this is what a legal consideration. Now let's discuss the essentials of a valid consideration. At first, desire of promiser. So the two words that we normally hear while discussing business law, one is the promiser and the other one is the promisee. Promiser means the one who is making the promise, and promisee is the one to whom the promise is made. Promiser ما به اون نفر میگیم که یک وعده میده و promisee اون نفر که برش وعده داده شده. For a valid consideration, the act which forms the consideration must be done at the desire of the promiser. یعنی زمانی که consideration صورت میگیره او valid شده میتونه، قانونی شده میتونه که باید او promiser که است خواهش یا desire زو که است مد نظر گرفته شود یا رضایت زو مد نظر گرفته شود. شما example ببینین انشالله you will understand. Example: A saved B's house from fire. A خانه B را از آتش نجات داده. B didn't ask for help. B از A کمک نخواسته بود. A cannot demand payment for his services because he's acted voluntarily. حالا در اینجا A که از B تقاضا کردن نمیتونه به خاطر پرداخت پول، چرا که عمل زو او voluntarily بود، رضاکارانه بود. چرا که B کسی که پرومیزر بود او آفر نداده بود. از این خاطر که ما میگیم که consideration که همیشه او باید به لیول پرومیزر که مد نظر گرفته شود. آیا پرومیزر که او کدام پرومیس داده، کدام آفر داده؟ اگر داده باشه that's okay. اگر کدام پرومیس نداده در اینجا که یک valid consideration باز شده نمیتونه. در اینجا A خانه B را سیف کرده لیکن B از اون نخواسته بود. B کدام پرومیس نداده بود.
از این خاطر A کدام تقاضای منی را کرده نمیتونه. Point number second, promisee or other person. The case دوم case, a consideration may move from promisee to any other person. ما قبلا گفتیم که promisee case او شخص می باشه با کسی که وعده داده شده. او میتونه که این وعده خود کس به یک نفر دیگه هم انتقال کنه. یعنی promisee میتونه که change کنه consideration که ما promisee رو مد نظر نگیریم، با جای یک نفر دیگه رو مد نظر بگیریم. See the example. A gifted property to her daughter. R. A case property یا جایداد یا ملکیت داد به R. به دخترش R. Maybe the name of a girl. On condition, شرط ای بود that she would pay amount annually to A's brother C. R باید پیسه را پرداخت کنه به C. در اینجا اول پرومیسی کی بود؟ A بود. لیکن A امی پرومیسی خدا که است ایرا شفت کرد یا موو کرد تو C. یعنی اصلا R خواده داده بود به A که پیسه را پرداخت میکنه. خدا اینجا A که است کنسیدریشن خدا موو کرد به C که باید R که است C را کنسیدر کنه، مد نظر بگیره. و کنسیدریشن چی بود؟ که R باید پیسه را به شکل قسط یا سالانه او را به C پرداخت کنه، نه به A پرداخت کنه، چرا که A کنسیدریشن خدا که است او را به C موو کرد. R promised to C. R که است به C پرامیس کرد. حالا C که است کنسیدریشن شد، یعنی C باید مد نظر گرفته شود. C شخصی است که باید او پیسه را به دست بیاره. Later R refuse. بعدن که است R او را رد میکنه، ریجکت میکنه to pay تاکه پیسه را بده. C sued held. C که است میتونه که ادعای قانونی کنه. C could sue R to recover the amount. C میتونه که ادعای قانونی کنه و پیسه خود که است از R به دست بیاره. As the consideration move from A to C. به خاطر که consideration از A به C موو شده. یعنی A خودش گفته که مرا باید کنسیدر نکنین، C را باید کنسیدر کنین. یعنی این ممکن است که ما در consideration که است از یک نفر consideration رو موو کنیم به نفر دیگه. Point number third is act, abstinence or promise. So these are three important elements or essentials of a consideration. یعنی consideration میتونه که یک act باشه، یک عمل باشه که انجام داده شود. Abstinence از انجام ندادن یک عمل باشه. Or promise یک وعده باشه. A consideration may be an act, doing of something. In this sense, consideration is in positive form. Example. Peter and John enter into a contract where Peter promises to deliver 15 bags of rice to John in 1 month's time. Also, John promises to pay Peter an amount of AFN 3 lakh or 30,000 or maybe 3,000 on delivery. In this contract, John's promise to pay FN 30,000 on delivery is the consideration for Peter's promise. Also, Peter's promise of delivering 15 bags of rice is the consideration of John's promise to pay. یعنی اگر ما ساده بسازیم پیتر و جان کس با هم دیگه کانترکت کرده. پیتر کس ایرا وعده داده که 15 بوجی برنج رای میکنه با جان در یک ماه و بعد از یک ماه کس جان یا آن دلیوری کس جان کس پیسه را برشان پرداخت میکنه. در اینجا هر دویشان کس یک دیگر را کنسیدر کرده. خب در اینجا کنسیدریشن کس یک عمل است، یک اکت است، چرا که پیتر مثال رایز رایی میکنه یا برنج رایی میکنه و جان برش کس پیسه میده. هر دویشان کس اکت میکنه، یعنی یک عمل انجام میده. امی عمل انجام دادن که از خودش یک نوع کنسیدریشن می باشه. در قدم دوم ما میگیم که abstinence یا promise هم میتونه که consideration باشه. So let's discuss the remaining 2 points. Abstinence means refraining from doing something. In this sense, consideration is in negative form. یعنی زمانی که یک پارتی دیگه پارتی را به پرامیس کنه که یک عمل است که او را انجام نمیده، ریفرین میکنه، یعنی از او جلوگیری میکنه از انجام دادنش. در این وقت کس کنسیدریشن کس در حالت نگاتیو است، یعنی منفی است. Peter has taken a loan from his friend. پیتر کس از دوست خود قرض گرفته بود جان. However, he has not repaid the loan yet. تا ولی کس او قرض برش دوباره پرداخت نکرده. John promises not to file a suit against Peter. Right? حالا جان برش وعده میده که بخلاف تو کدام عمل قانونی را انجام نمیده if Peter promises to repay the loan within 1 week.
اگر در یک هفته پیسه بتا در این وقت کس به خلاف پیتر کس کدام موضوع یا کدام کیس راجستر نمیشه، یعنی موضوع در محکمه بردن نمیشه. حالا در این وقت اردویشان که هستن یا ابستیننس مد نظر میگیره، یعنی به خلاف پیتر اگر کدام موضوع راجستر نمیشه در محکمه سیس این کار که است مثال ای کار انجام نمیده. در اونجا پیتر که است او مجبور است که در یک هفته قرضش باید پس بده به جان. سیس دیگه در اینجا ما گفته میتونیم که کنسیدریشن اصلا انجام ندادن یک عمل است، یعنی از یک عمل خدا نگهداری کردن است، خدا دور کردن است، که در این وقت کنسیدریشن که است در حالت نگاتیو می باشه. Promise. For a valid consideration, there must be a promise from both sides. It means that there must be a promise by one party against the promise of other party. یعنی زمانی که ما consideration میگیم در اینجا باید promises باشه از هر دو طرف. قبلا ما مثال گفتیم که پیتر مثال 15 bags of rice که او را رای میکنه با جان و جان که در مقابلش مثال 30,000 افغانی را پرامیس کرده. در اینجا promises از هر دو طرف صورت گرفته. Now we can call this a valid consideration. Point number 4 is past, present or future. It means that consideration is an act which has been done or is in progress or is promised to be done in future. ما میتونیم که بگیم که consideration یا past می باشه یا present می باشه و یا future می باشه. So let's see how past consideration can happen. When the consideration is given before the formation of agreement. قبل از اینکه agreement صورت بگیره و consideration که صورت گرفته. It is called a past consideration. It is not valid, but if promise is made to compensate a person who has rendered some services, then past consideration is a valid consideration. اول خو past consideration کسی valid نمی باشه، لیکن اگر promises صورت گرفته then it's okay. Example: A teaches B at his request in June. in January, sorry. A کس B را تدریس میکنه چرا که A B اسپیشش ریکوست کرده، خواهش کرده و A حالا B را تدریس میکنه در ماه جنوری. In Feb B promises to pay. لیکن در فبروری کس B promise میکنه که $100 برش پرداخت کنه for his services. چرا که سرویسز خو تیر شده بود و خود ماه جنوری بود و حالا در فبروری پرامیس میکنه که $100 برش میده. The service of A is past consideration. خدمات A که بود او past consideration بود. در اینجا consideration که است در گذشته صورت گرفته. alright قسمی که ما گفتیم این میتونه که present هم باشه یا future هم باشه. مثال شما اگر ما با present مثال بتیم، شما میرین از یک جای به یک جای دیگه و مثال در موتر میشینین. So automatically when you sit in car شما که از پول پرداخت میکنین. شما را که مثال از یک نقطه به نقطه دیگه انتقال میته یک present consideration است و شما در این وقت پول پرداخت میکنین. So this is like a present consideration. میتونه که future consideration هم صورت بگیره. So A promise میکنه که after 15 days کس مثال 10 bags of rice کس او را به B ارسال میکنه و B promise میکنه که on the time of the delivery به A payment میکنه. So this is the future consideration. Now point number 5, not necessarily adequate. It's not necessarily that the consideration is equal in value to the promise. یعنی این مهم نیست. زمانی که consideration صورت میگیره این مهم نیست که امو values که است او با اندازه که مثال پرامیس شده با اونمو اندازه باید او value باشه. example شما ببینید بهتر میفهمین. A agrees to sell his car worth for example $10,000. A که از موتر خود میفروشه و ایرا پرامیس کرده قیمت از موتر که از $10,000 است، لیکن او با $1,000 برضایت خود میفروشه. در اینجا کسی کانترکت valid است. این مهم نیستن که در کانترکت اونمو مقدار پولی که باید کافی باشه او باید ذکر شود. نه خیر، موتر قیمتش $10,000 است لیکن A کس او را برضایت خود کس با $1,000 میفروشه. So then it's okay. در اینجا ضروری نیستن که ما باید با مقدار کافی پول کس او را در اینجا ذکر کنیم چرا که قیمت موتر $10,000 است و اونمو $10,000 باید ذکر شود. نو به اندازه که رضایت کدام پارتی باشه او میتونه به اونمو اندازه مقدار ذکر کنه. چرا که ما قبلا گفتیم
که همیشه کنسیدریشن که می باشه او at the desire of the promiser می باشه. حالا در اینجا A کس پرامیس میکنه و مطلق خدا با $1,000 می فروشه instead of 10,000. Point number 6 is real incompetence. It's necessary that the consideration is real incompetent. It means زمانی که consideration صورت میگیره در اونجا سر کدام object یا سر کدام جنس که consideration صورت میگیره یا هر دو جانب که کدام چیز را consider میکنه و یک دیگه او باید real باشه، او باید قابل اجرا باشه. A consideration is not considered valid if it's physically impossible, illegal or uncertain or unreal. چیزی که حقیقی نباشه او را ما consider کرده نمیتونیم. Thank you for your time. So अगर कोई सवाल दاشته باشین شما میتونید که او را ایمیل کنین یا واتساپ می.